அன்பு வந்து ஈடு செய்ய முடியாத கடன். நான் போன வாட்டி வேறு கடனை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ இதுக்கு எத்தனை வீடுகள் எத்தனை படங்கள் செய்தாலும் தீர்க்க முடியாத ஒரு கடனாளியாக என்னை ஆக்கி இருக்கிறது தமிழகம், இந்தியாவும் கூட. இதில் இனி நடந்த விஷயங்களை பற்றி எனக்கு அங்கலாய்ப்பதோ அல்லது கண்ணீர் வடிப்பதோ அர்த்தம் இல்லை. அப்போவே கண்ணீர் வடிக்கலை, இப்போ எதுக்கு வடிக்கணும்? இப்போ கண்ணீர் என்று எனக்கு வந்தால் இந்த அன்பினால் வரும் ஆனந்த கண்ணீராகத்தான் இருக்கும். அது என்னை தேடி வந்த வீட்டு சாவிகளும் வீட்டு பத்திரங்களுடைய நகல்களும் செக்கும் கேஷும் எனக்கு இதற்கெல்லாம் அருகதையற்றவன் நான் என்பதை மட்டும்தான் எனக்கு சொல்லியது மனதிற்குள். இவ்வளோ அன்புக்கு அவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டு இவ்வளோ அன்பை என்கிட்ட கொடுக்குறாங்க? வெறும் ஒரு 2.5 மணி நேரம் சந்தோஷத்துக்கும் இந்த நான் செய்த 200 படத்துலேயும் இவ்வளவு அன்புக்கான ஈடு இல்லையே என்று யோசிக்கிறேன். இந்த மாதிரி மக்களின் அன்பினால் தான் தலைவர்களும் அமைச்சர்களும் மன்னர்களும் பத்திரிகைகளும் ஊடகங்களும் சாமியார்களும் எல்லாருமே வாழ்வது இந்த மாதிரி அன்பு. அதற்கு நான் எப்படி இதை ஒரு வாய்ப்பாக ஏற்றுக்கிறேன். சுயநலமான வாய்ப்பு, கூப்பிட்டா வருவேங்கிற தைரியத்தில் கூப்பிட்டேன். அடிக்கடி இந்த மாதிரி புலி வருது சொல்ல மாட்டேன் நான், ஏன்னா சொன்னதும் இல்லை. நான் இங்கே படம் இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட 500 தியேட்டர்களில், நான் என்னமோ பழி வாங்கியே தெரியும், உங்களுக்கு பணத்தை ஈட்டியே கொடுப்போம் என்ற ஒரு வெறியுடன் ரசிகர்கள் செயல்படுவது மாதிரி எனக்கு இருக்குது. கடந்தானா இன்னும் எவ்வளோ வேணால் வாங்க, நாங்கள் தீர்த்து வைக்கிறோங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி எனக்கு அதில் கேட்குது. அதுக்காக வாங்க மாட்டேன், இனி ஜாக்கிரதையாக இருப்பேன். உங்களுடைய அதுவும் தமிழகத்தின் அன்பு வெள்ளம் எனக்கு நார்த்திலேருந்து எதிரொலிக்குது. வடநாட்டிலேருந்து அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க கூப்பிட்டு. எவ்வளோ பெரிய வெற்றி தமிழ்நாட்டில் என்பதை தமிழகத்திலிருந்து கேட்பதை விட நார்த்திலிருந்து எனக்கு செய்திகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது. அங்கேயும் படம் நன்றாக போய்கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சில நாடுகள் இதை வெளியிடவில்லை இன்னமும். அதில் ஒரு வருத்தம். முக்கியமாக மலேசியா, துபாய் போன்ற இடங்களில் அது வெளியிட்டால் நன்றாக இருக்கும். ஏனென்றால் மக்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம், அதுவும் முஸ்லிம் சமூகம் பார்க்க வேண்டிய படம், பார்த்து பெருமைப்பட வேண்டிய படம். இதில் என்னன்னா, இதோடைய மேஜர் கான்டென்ட் என்னவோ, உட்கருத்து என்னவோ, ஒரு படத்தின் கௌரவம் என்னமோ, அதை தவிர வேறு எல்லா கௌரவங்களும் இதற்கு வழங்கப்பட்டு விட்டன. பேச்சுரிமை பற்றியும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் பற்றியும் பேசப்பட்டது. ஆனால் இதில் இருக்கும் கலை அது பாராட்டப்படும் பொழுதுதான் உலக தரத்தில் எனக்கு இந்த சினிமாவை உருவாக்கி தந்த எனது சக கலைஞர்களின் பெருமை வெளியே வரும். இன்று சொல்லுகிறார்கள், நான் ஒரு ஆங்கில படம் பார்த்தேன், யூரோப்பியன் ஃபிலிம் மேக்கர் பொலான்ஸ்கியுடைய படத்தை பார்த்துவிட்டு அப்படியே நேரே வந்து உங்களுடைய படம் பார்த்தேன், அப்படியே அந்த படத்தின் தொடர்ச்சி மாதிரி எனக்கு இருந்தது என்று சொல்வது தமிழனுக்கும் எனக்கும் கிடைத்த மாபெரும் பெருமையாக நினைக்கிறேன். முக்கியமாக என்னுடைய சக இயக்குனர்கள் அவர்களெல்லாம் கொடுக்கும் பாராட்டு எனக்கு உழைப்பதற்கான உத்வேகத்தை கொடுக்கிறது. இதில் இன்னும் நியூயார்க்கில் ஒரு ஃபண்ட்ரைசர் ஒன்று செய்ய இருக்கிறோம். அது 15ஆம் தேதி நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். அங்கும் ஹிந்தி விஸ்வரூப் விழாக்கோலம் காண இருக்கிறது. நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க, ராய்ட்டர்ஸ் போன்ற பத்திரிகைகளில் சாதாரணமாக தமிழ் சினிமாவுக்கு இத்தனை நல்ல விமர்சனமோ இடமோ கிடைக்காத நேரத்தில் உயர் பதவி ஒன்றை அளித்திருக்கிறார்கள். இதற்கெல்லாம் அருகதையுடையவனாக இனிமேல் தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு தோன்றுகிறது. தொடர்ந்து விஸ்வரூபம் 2ஆம் பாகத்தின் ஒரு அறிவிப்பாக கூட இதை வைத்துக் கொள்ளலாம். அது பாக்கி இருக்கிறது, இன்னும் கதை சொல்ல பாக்கி இருக்கிறது. கதை இன்னும் முடியலன்னு தான் படமே முடியுது. இதில் ஏனென்றால் பணத்தளவில் இல்லை என்றாலும் மனத்தளவில் நீங்கள் எல்லாம் எனது பங்காளிகளைப் போல் வேலை செய்திருக்கிறீர்கள். நான் ஒரு ஊடகத்தை தமிழ் ஊடகம் தமிழன் என்ற நிலையெல்லாம் மறந்து எனக்கு கௌரவம் அளித்த இந்த
மீடியாவிற்கு நான் விமர்சனத்தை பற்றி கவலைப்பட்டதே இல்லை. ஏன்னா அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஆனால் இந்த அன்புக்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த இந்த அந்தத்துக்கு தகுதியுடையவனாக இனி சொல்லப்போகும் விஷயங்கள் நியாயமானதாக இருக்க வேண்டும் என்ற கடமை உணர்வை நீங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறீர்கள். என்னுடைய கலை தெருக்குக்கோ அல்லது என்னுடைய அந்தஸ்துக்கோ இனி எந்த தகுதியும் இல்லாமல் செய்துவிட்டீர்கள். இனி நான் யார் தெரியுமா என்று உங்களிடம் கேட்க வேண்டாத அளவுக்கு உலகுக்கு நீங்கள் என்னை பற்றி எனக்கு அருகதை உள்ளதை விட அதிகமாக எடுத்துச் செல்விட்டீர்கள். இது ஏதோ அவையடக்கம் என்று நினைக்காதீர்கள். உலக சினிமா தெரிந்தவன் நான். என்னை விட சிறந்த கலைஞர்கள் ஏழ்மையில் வாடிச்சாவதை பார்த்தவன் நான். அதனால தான் நான் கலங்காமல் நின்றிருந்தேன். நடிகர் திலகத்தெல்லாம் நான் போய் வீட்டில் பார்த்துருக்கேன். இப்போ நான் இருக்கிற இந்த ரூம் மாதிரி 3 மடங்கு அதிகம் உள்ள வீட்டில் இருந்து மடிந்தார்கள் அவர்கள். எனக்கு அதுக்கெல்லாம் பயம் இல்லை. ஆனால் விட்டு செல்ல போகும் அந்த சொத்து அல்லது என்னுடைய தடம், என்னுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் என்ன என்பதை பற்றித்தான் நான் இனி ஆலோசிக்கப் போகிறேன். உங்களின் நன்மதிப்பை பெறுவதும் விமர்சனம் மாறி வரலாம். ஒரு வாட்டி 5 கொடுப்பீங்க, 4.5 கொடுப்பீங்க, 0 கொடுப்பீங்க. பட் என்னுடைய முயற்சியின் உத்வேகம் எவ்விதத்திலும் குறையாது என்பதை இங்கு உறுதியளிக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். காலமும் வயோதிகமும் வர்த்தகமும் என்னை எப்படி நடத்தும் என்று எனக்கு தெரியாது. எப்படி வேண்டுமானாலும் நடத்தும். அந்த வியாதிகளையும் மிஞ்சி உங்களுக்கு நல்ல படம் கொடுக்க முயற்சிப்பேன். ஏன் படத்தை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அது மட்டும்தான் பேசுவேன். நான் எனக்கு வேறு தெரியாது. அடுத்து என்ன அரசியலுக்கு வரப்போகிறீர்களா என்று கேட்கிறார்கள். அது 35 வருஷமாக கேட்டுட்ருக்காங்க. இதே பதிலைத்தான் சொல்கிறேன். எனக்கு தெரிந்து நான் செய்வதற்கான பயிற்சி இதற்காக மட்டும்தான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். நல்ல தகுதியுள்ளவர்கள் தான் அந்தந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்பதில் திண்ணமான நம்பிக்கை உடையவன் நான். அதனால்தான் என்னுடைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லாம் இவ்வளவு வலுவான வீரர்களாக இருக்கிறார்கள். அதேபோல் அரசியலுக்கு வரணும் ஒரு பெரிய பயிற்சி வேண்டி இருக்கிறது. அதற்கான பயிற்சியை எடுக்கும் எண்ணமும் மன வலிமையும் எனக்கு இல்லை. நேர்மை ஒரு பெரிய இடைஞ்சல். அதனால் நான் அதற்கு வர வாய்ப்பில்லை. என்னை கேட்டாங்க முந்தி சின்ன பையனாக இருக்கும்போது, நீங்கள் ஏன் அரசியலில் குதிக்கலைன்னு. ஐயோ அவ்வளோ உயரம் குதிக்க முடியாதுங்க, நான் ஒரு கஷ்டம் அப்படின்ட்டு. நான் புரிந்தவர்கள் புரிந்து கொண்டு சிரித்தார்கள். இகழ்ந்தவர்கள் இகழ்ந்து விட்டு என்னை ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டு விட்டார்கள். இனிமேலும் அவ்வாறே இருக்க கடவுது என்று வேண்டிக் கொண்டு உங்கள் அன்பிற்கு என்றென்றும் நன்றி சொல்லிக்கொண்டு, மாயாஜாலில் 85 ஷோ போட்டிருக்கு. ஸோ இது அன்புக்கு அளவு இருக்கக்கூடாது என்று நினைப்பவன் நான். இது வர்த்தகத்தின் அளவு. இதை விட எனக்கு அதை பார்த்து ரசித்தோம் பிடித்தது என்று சொல்வது தான் பிடித்திருக்கிறது. நான் இந்த இடத்தையெல்லாம் ரசிப்பார்கள் என்று நினைத்திருந்ததற்கு அப்பாலும் சென்று ரசிப்பது எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது. என்னை உங்கள் ரசிகனாக மாற்றி இருக்கிறது விஸ்வரூபம். You have become like an emergency service, I seem to be calling pretty often nowadays. But this time it's not about an emergency. It's about my need to tell you that I would never be able to repay the love that you have shown, the justice you have shown through the limited time I have to live in this world. So I have to tell you the kind of overwhelming flood of love that I've received. I think this is the kind of naive and honest love that makes leaders, politicians, even religious leaders and stars like me, with or without disturbance. Just simply you desire to love someone and they are there. I am one such fortunate person. I have to tell you that this moment, without naming names, all the peers who sort of supported me through it, the list of them, I didn't make calls, I didn't even call, we don't wish each other on birthday occasions.
We are not aloof, but we know, we acknowledge each other's presence. But I was overwhelmed by the speed with which they reacted on my behalf. When I called them to thank, they said, no, it's not just only for you. It's for all of us, and if we don't do this much, we'll be ashamed of ourselves, is what they said. They further belittled me. I don't know how to say thank you. And those people who sent their documents of their houses in Xerox and said, you can use it the way you want, I'm going to return it to them all, as I had said in a press release. They were ready to send me house keys. They've sent me cash, check, and some of them from the professional profile could not possibly afford it. And that's very touching. What can I do is that I can continue doing work that will hopefully please them, take my cinema to a better place than where I left it. I'm not talking about the rest of them. I don't deserve, the others don't deserve to be compared with me. I'm in a very lucky position now, without much of an accident. I've survived thanks to all of you who took it up as if it were your cause. And everywhere I go, I'd see a different smile now. I don't know what I've done to deserve it, except tell you that I'm in trouble. I mean, for this, if there is so much kindness, I wonder why then we have riots. I am truly surprised at this broad spectrum and how suddenly our civil society can lean to one side, to the ugly side, very quickly. I think we all have a responsibility to see to it. I must thank my fans who have kept great patience. I'm not only talking about the organized social service unit that I run, that's only 10 lakhs. I'm talking about, these are people, my soldiers, who would fight for only good causes, and to fight it with non-violence and logic rather than muscle and violence. And they've all stood, taken insults, tried not to give it back in the same coin, and above all, they have, for my sake, policed Tamil Nadu. And they've helped the police in their function also. So our civil force has increased. People with civic responsibility have increased thanks to my brothers. And they've shown immense maturity in dealing with the situation. I must tell you that Tamil Nadu has not seen riots like North, like Bombay. And with this incident, I have this vague dream that we never will. And I'll do all that I can as an artist to strengthen this process, to cement this process. And whoever comes in between, I'll take on. With my faculty, with my property, and with my art. If it is needed again, I'll be there. It's not a fight, it's a requirement. Nobody can hold my nose and ask me to stop breathing. Nobody has known to have committed suicide by holding their nose. Your own system will kick in and stop you from doing it. That is the system that is kicked in Tamil Nadu. And we realize what's good for us and let go of this pincer-like pinch on the nose. I thank all of you, the media and my fans, and even the man on the street. I had to go to sign in the registrar office in a public place. You have to go there. And they were kind enough, because the office was crowded, they brought the notebook so I could sign it in the car. And what was most touching was one lady who was probably earning 100, 200 bucks a day, and not more. She's saying, don't sign it, don't sign it. She thought I'm signing away my property. I couldn't see for a while. My eyes were filled. Thank you, India. Thank you, Tamil Nadu. But
see to it that artists like me don't get into this kind of trouble again. Because I'm a lone person. You saw how difficult it was for me to contend enormous power. I'm a small man. There are many small men but great artists in this country and women. It's our duty now, yours, especially now that I know the might of your media. You must always keep your eyes open. I know that we need sensational news, but certain wars are fought without sensation, both on the oppressor's side and on the victim side. So sensitize those issues, because those who will suffer in future are my brothers. Thank you. They wanted to know, some of my fans are very concerned that I have knocked out portions of the film. I must thank my Muslim brothers for leaving my film intact and only muting. For those fundamentalists who believe that I have offended, they have removed, but the rest of the country doesn't suffer those mutes. So as I said in my letter in the Facebook, the freedom of expression is intact. It's only the sound that's been clipped in places. Speech, in other words. So, but otherwise, I thank the government of India for looking into it, a fresh look. I will not arrogate myself to say that Vishwaroopam is responsible for this. I think it was long overdue, and this was one little instrument which the government thought would be useful. I thank them, and I think it should be speedily done. There are many more reforms to be done in the industry, and I'll talk to my DTH partners as well and see how best we can take forward that, because that is also a technology I believe is here to stay. And I'll come back with more news, but not necessarily to trouble you with a press meet, but I'll come back. I want you to see the film, and for once tell me whether all my troubles were worth it, and all that noise that was raised against the film was necessary or logical at all. When you see the film, you will understand that I have maintained my position. I have not indulged in any kind of subterfuges or euphemisms. I love India.